Hey, this might sound a little weird, but What? can I pet your puppy ears? Oh, I will like that I very feel much. oddly compelled to pet you. Oh, go ahead. I don't Can mind it I? at all. Aw, What? are you a good boy? No, I'm terrible. Shut the I fuck up. see I got your tail wagging. No, I don't have. Actually, I do have a tail though. Who's a good boy? Maybe me. Are you a good boy? I already said Yes, you're a yes. good boy. You're the best boy. Oh, thank you. I needed to hear that. Who told you weren't a good boy? Everybody, okay? Everybody. I don't know what I'm doing. Queen Joannie ASMR, if you're curious. I just wanted to do a silly bit. Hey. It's your favorite pal from the moon, Milkthrow. I'm in a bit of a mood right now, if you couldn't tell. But regardless, I think I'm gonna be posting this on my friend's Discord. Just checking the audio as always. Okay, it seems to be okay. So I'm just gonna copy paste this into my friend's Discord, Flux the Forsaken. Oh, I almost sent it directly to him. Yeah, that's no bueno, you know. There we go. I'm not even putting a quip or anything, I'm just posting the link directly into the channel. Before we do anything, I guess we'll check the Zen garden. We don't really need money for anything, we already have all of the plans. Like I said, I'm not gonna showcase the Zen gardens or the Tree of Wisdom. And that's the only things that we have left to do other than Survivor. Survival is the last mode that we're gonna do. And then after that, no more Plants vs Zombies. It's been quite a day here. I did a lot of my laundry and I decided to sun dry it because last time the dryer broke and it's fixed now, but it was so incredibly hot outside, and it's been so hot outside these days that I might as well use the natural heat from the sun. Besides, it makes the clothes smell a little better, I think. I don't know, maybe just I like the smell of the sun on my clothes. Let me just buy a little bit more of this, why not? We don't need the money for anything else. So yeah, I also made some lunch and I already ate. And well, my brother is home, but my mother isn't, so I have a little bit of time. I don't have to take care of her. Let me remind you, I'm her caretaker, but she's with trusted people right now, so I get a little bit of a break, I suppose. I almost make it sound like I'm breaking my back with that kind of responsibility, not really. Anyways, let's hit the survival. There's 1, 2, 3, 4, 5. Day, night, pool night, and the roof. And the last one is endless. So there's regular mode and hard mode. I don't think any of them are particularly horribly difficult. But I guess survival pool at night is gonna be the hardest one. Either way, we'll have no restrictions. Crazy Dave is not gonna be picking any of our plants, so we have a lot of freedom here. I have a bit of a tactic that I'm gonna be using with the imitator. I'm gonna be getting 2 squashes while I set up everything. Let me just get some of the things that we're definitely gonna be needing later on and take care of the first wave with the SPPs. I don't know what should I be putting here. I guess watermelons, or I could go with the fire repeaters. Use this upgrade to the Gatling P. Or maybe I could showcase the cop cannon.
well, I feel like we're gonna use a lot of winter melon setup, so let's leave that for later. Let's do repeaters in one of the easiest ones. You might notice that we took the magnets, although there's no visible zombies with any metal on them. So we're thinking ahead here because I feel, I mean, maybe adjusting harder difficulties, but I feel like there's definitely at least going to be bucket heads. I don't know if there's gonna be any digger zombies. Those can be a bit of a problem and completely mess everything up. Yeah, so I didn't think this through. I'm probably gonna have to do a lot of talking here. I'm not sure if I have too many topics, but I guess I'm gonna start with this. Yesterday, my cousin came to my house. She visited. She usually does like once a month, maybe twice. And we watch anime. We watch actually, well, we watch a lot of things, but including anime. Me, my brother, and her, we all enjoy JoJo's Bizarre Adventure, so we watch the first episode of Steel Ball Run. I already know some spoilers. I'm not gonna be saying them here, but it was interesting. I just really like the cowboy aesthetic. I guess that's not really like spoiler or anything. I mean, the horses are right in the poster of the series. So yeah, that was interesting. I liked it. I didn't hate part 5 or 6. I did hate part of 6 though, and the final episodes for part 5 weren't the best either. But hate is a very strong word. I really didn't like some of the fights in Stone Ocean though. But it looks very promising. Now, what is it called? Steel Ball Run, I just said it. So I'm excited about that. It's by Netflix, so I know a lot of people, well, they just released the first episode. They haven't released the whole season like they did with Stone Ocean. So we'll see how that plays out. I received a message by... How do you say that name? Cleatman? Cleatman FF? Alright. I do speak... Oh, sorry. Yo sí hablo español, disculpa. No sé por qué salió este stream en inglés si no hablas inglés, pero por dicha yo también hablo español. Sí, estamos jugando aquí Survival, es lo único que me falta de Plants vs Zombies. Ya después de esto me enfocaré en otros juegos. Tengo Freedom Planet y tengo... ¿cuál era el otro que tengo a medias? Bueno, aparte de Shadow the Hedgehog, ese sí creo que no lo voy a retomar. La verdad me da algo de pereza. Pero sí, gracias por venir al stream. Espero que... no sé, te agrade el gameplay, aunque sea. Yeah, I was talking about JoJo's Stone Ocean. Yeah, I never read the manga. I mainly stick to the anime because I'm just not used to reading manga. I've said this before. Oh, there's a couple here. I think I can take both of them if I just wait. There we go. No worries. So yeah, I was excited about the anime and it paid off, thankfully. Sí, no importa. Ok, muchas gracias. No sé si alguien llegará a venir o lo que sea, pero usualmente cuando tengo audiencia son personas de habla inglesa, no hispana. Aunque sí me ha pasado
Más de una vez ha llegado alguien hablando español y por dicha sí lo entiendo. Una vez me llegó alguien de Indonesia, eso sí, no puedo hablar como hablan en Indonesia, eso sí no se me da. Solo inglés y español, tristemente. Okay, I think we should be okay like this. Just setting up more of these, and I do want to put the torch wood, but maybe it's better if we just wait. Nah, no más bien apoyar personas de live que están haciendo live con cero vistas, bro. Ah, ok. Sí, por dicha, en Plants vs Zombies usualmente me llegan más visitas. Aunque no hablan, asumo que son personas más menores. Mucha gente le gusta ver solo el gameplay y no comentar. Y nomás español latino. Bueno, es todo lo que se necesita. No hay problema. I should have brought the torchwood after all. I thought I still had to put more spike weed. I've been very behind in my personal gaming ever since I played Red Dead Redemption 1 and 2. I haven't really played anything on my own time. I guess I played a little bit of Battle Stadium DON just for old time's sake, and I found myself having a very fun time, so I think I'm gonna be playing it as a one-off on stream. So look forward to that. I'm not sure how that game did in the US or with other people, but I know it was a fairly popular game in Latin America, so once again showcasing my Latin roots, I suppose. There's also that one Hololive game based on Crony that the creator of Freedom Planet did, so I'm gonna be playing that on stream too. I don't do blind playthroughs much, but I'll do that one. I think I'm pretty sick of just doing games that I'm familiar with. I mean, maybe it's okay that I get out of my comfort zone a little bit. I already did the thumbnail and everything, so it's just a matter of actually playing the game. I'm afraid I'm gonna be a little too stun-locked to play it because I'm gonna be fascinated with, or worst case scenario like it happened with the later Holocure update. I'm just not gonna be very into it, and I'm gonna feel disappointed. Game es juego, ¿no? Sí, game es juego. Estoy hablando de los otros juegos que quiero jugar en otros directos. Juegos de mi época más que todo, ya digamos, no soy tan joven. Tampoco soy viejo particularmente, pero no sé. Todo es cuestión de perspectiva. Ya vienen los Michael Jackson. Okay, so we definitely need the pumpkin. And let me just take care of this real quick. Should we have something for a case of emergency? Or do we just take 2 pumpkins? Espérame. Okay, I'll wait. Esperaré, tranquilo. ¿Qué más agarro? Creo que voy a agarrar la Cherry One porque si llega a pasar algo fuera del ordinario. Sí, no está mal. A la próxima ronda ya le empiezo a poner calabazas a todo. Voy a esperar un ratito solo por cortesía. Así aprovecho y tomo un poquito de agua. Es importante estar hidratado y además le hace bien a mi garganta.
Sorry for the disgusting sounds. Okay, I'm gonna count to 10 because we have a lot of we have a lot of things to do. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, te esperé un rato. Perdón, pero no tengo tanto tiempo. Y hay muchas cosas que hacer. Espero no te ofendas. Ya, listo, acabamos de empezar, nada pasa. ¿Estás familiarizado con este juego? ¿Lo has jugado antes o...? Oh, chocolate. Our very first chocolate. ¿En qué país estás ahora jugando? Bueno, preferiría no decir, solo le digo al público en general que soy latino. Pero sí, lo que diré es que si vivo en un país latino. Hay mucha gente que vive en Estados Unidos que es de habla hispana y definitivamente yo no soy uno de ellos. Usualmente lo veo como en caso cerrado y así. Ok, menos mal tenía la calabaza. Creo que es hora de ir poniendo fuego. Bueno, gracias por respetar. No sé, sé que es muy difícil tener privacidad en el internet, pero intento aún así tener un poco. La gente, si realmente quisiera, podría investigar y no puedo hacer nada al respecto. Cosas tan simples podrían delatarme. Incluso de la manera que hablo español, digo una frase que no se dice en otros países y es como, sos de tal lado. Suele pasar. Pero bueno, hay que ser cuidadoso también, ¿no? No. Ay, se hubiera regenerado y no hubiera tenido que elegirlo de nuevo. Ok. I don't see any metal, so I guess I don't have to worry much about magnets anymore. But I'm gonna have to start pumpkin everything, so I don't think I need the twin sunflowers. I think I already have everything, so I guess I'm just gonna fill up on these because that way I can use them in case of an emergency. I'm still gonna take the magnets. I have a bad feeling they might get eaten. Oh, I guess this one wasn't a twin sunflower, but it's okay. We can leave it just be. Sí, yo jugué este juego cuando estaba apenas empezando la secundaria, el colegio. Y ya estaba grandecito, digamos, no era de primaria. Pero sí sé que mucha gente creció con este juego y lo ven como algo de la infancia. Menos mal que puse las calabazas. Estoy usando el sol muy rápido, pero apenas es el primer nivel de survival, no creo que vayamos a... Oh, esta película... ok, lo mataron antes de que los invocara. Estamos bien. Ok, agarramos estas dos. Y ya están cubiertos los magnetos. No tenemos que preocuparnos de eso. Oye, ¿cuántas vistas tienes a diario en live? Usualmente... Ok, es difícil porque cuando se trata de en el momento, ya cuando estoy en el directo, usualmente solo como 1 o 2. Pero cuando ya termino de hacer el directo,
veo que en realidad son como de 30 a 55 visitas en total. Entonces, supongo que varía. Hay juegos que definitivamente les va mejor que a otros. En este me vienen bastantes visitas. En Dragon Ball Budokai Tenkaichi también me venían visitas. Cuando juego cosas como Freedom Planet o Bug Fables me llegaban muy pocas realmente, pero son mis juegos favoritos, entonces así los juego. A veces vienen mis amigos. Entonces cuando vienen mis amigos el chat está más activo y todo. ¿Qué más agarro? Creo que estamos bien, pero no voy a ocupar más picos. Magneto por si acaso, supongo. Yo tengo 13 años, lo empecé a jugar a los 7. Ok. Sí, lo jugaste en el teléfono, lo jugaste en la computadora porque... ¿cómo decirlo? Este es un port de computadora de la primera versión. Entonces por eso cuando viene el zombie que baila está vestido como Michael Jackson. En la versión original era así, pero como no tenían los permisos, hicieron que lo quitaran. Entonces, por eso me gusta mucho jugar este port aquí en directo. Yo creo que solo una vez lo jugué en un teléfono móvil. Pero bueno, tenía anuncios y ya era la versión de EA, la compañía que compró el juego en vez de PodCap. No sé, era distinto, prefiero jugarlo así. Sorry, I'm just holding a conversation with the chat member because he can only speak Spanish. I'm also trying to not be too invasive with my questions because, I mean with my conversation in general because, well, they appear to be a minor. With my friend Flux the Forsaken, when he finds out that he's got any underage viewers, he just bans them. I think that's a bit of an overreaction. I have my disclaimers on the description of the videos and on my channel description, so I think that should hold me over okay. Hopefully, I don't know. Besides, I try not to be too inappropriate, so... well, what can I say? I mean, it's YouTube, it's the platform for... okay, so what do we do here? Friend es amigo, creo. Sí, friend es amigo. Estaba hablando de mi amigo que también hace directos, pero él es de... él habla inglés. Pero nos conocemos ya desde hace más de 10 años, entonces... entonces sí, más o menos eso estaba diciendo. Creo que también vamos a ocupar Magnet Shrooms. Ok, hagámoslo sin Tonuts para ver cómo nos va. Y por si acaso el Squash, pero esto nos debería mantener. Ok. De la manera que yo aprendí a hablar inglés, por cierto, es... bueno, yo pasé mucho tiempo en YouTube, desde hace mucho tiempo ya, y escuchando a youtubers que hablaban inglés, fue como fui aprendiendo, en especial el nivel que tengo ahora, digamos, de frases más modernas, tal vez un inglés más centralizado en vez de, no sé, solo de Estados Unidos o Inglaterra. Siento que me ayudó mucho escuchar tanto YouTube en inglés. A lo mejor a ti te servirá también. No sé si te interesa o no, tal vez. No sé como qué tipo de youtubers verás. Si de habla hispana o también en inglés. Porque cuando yo crecía no vi muchos youtubers en español, no seguía ningún
como el Rubius, ni... Es que ni siquiera sé nombres. Luisito Comunica. Hola, soy Germán. Esos son como los únicos que me sé. Auronplay. No estoy seguro. El único que sí veía un poco era uno llamado Fistroman, que bueno, ahora ya no hace videos y está cancelado básicamente. Y Dross, porque hacía videos de miedo, aunque ya no me gusta verlo mucho. No sé, también veía series de televisión como Friends, e incluso caricaturas o películas en inglés. Fui aprendiendo así poco a poco. Y ahora lo uso al día a día. Digamos, yo cuando utilizo a mi teléfono o la computadora, todo lo escucho en inglés. Me ayuda a practicar y no solo eso, sino que, no sé, me siento más cómodo. Incluso tengo otros amigos de otros lugares como Países Bajos o Holanda, como le quieras decir. Y bueno, obviamente no hablo holandés, pero hablo en inglés y él también habla en inglés, entonces nos comunicamos así. Es bastante interesante. Normalmente ahora juego Free Fire. Ok, sí. Yo usualmente no juego mucho en teléfono móvil. Solo en computadora o consolas. Sí, realmente es que no jugué nada en móvil, no sabría decirte. Pero sí he visto el juego, digamos. Muy popular. Yo nunca he visto ningún episodio de caricatura en inglés. Es interesante, hay ciertas diferencias. Uno aprende. Uy, perdón. Incluso como películas tal vez de Disney o Pixar. No sé si la gente joven verá esas películas ahora o tendrán otros intereses, pero... No sé, en mis tiempos, ¿verdad? Las películas de Harry Potter, de Disney, todas esas cosas las empecé a ver en inglés porque es su idioma original y... Como ya estaba familiarizado con lo que pasaba, entonces fui aprendiendo así. No digo que tengas que hacerlo, ¿verdad? Nada más que así fue como lo hice. Aunque bueno, mi mamá también me mandaba a clases de inglés cuando estaba más joven. Ayudó un poco, pero lo que ayudó más es lo que te digo, sí. Interactuar con el inglés día a día. De cierta manera, así empecé con el japonés. Viendo anime, viendo streamers en japonés. Y me fue ayudando, la verdad sí me fue ayudando. Pero es mucho más difícil porque solo intentar escribir en japonés es toda una odisea distinta. So I put both sunflowers and these shrooms because the sunflowers do give more sun overall, but in order to get a head start you really need to use those sun shrooms. Otherwise it's gonna take forever and the zombies are gonna have an advantage over you. Okay, I'm gonna put more spike rocks just so I can make them load their time. It's a little difficult to switch between languages a little bit. I had a job that was kind of similar to that. I didn't last long because, not because of it being too hard switching between languages. Rather, I think I've said this before, it was basically like a 911 service and insurance service, and I was supposed to talk about like car insurances and stuff with the clients, and I have no idea how any of that works.
It was way more than just translating stuff. You had to be familiarized with certain concepts that I was just simply not comfortable with. But hey, I mean, a job is a job, but it wasn't worth it. I would much rather earn less and having to go to an actual workplace than dealing with that. But hey, I mean, I'm basically trauma dumping already. We need to chill out for a second. Okay, I think we have it like this. Yeah, that should do it. Yo ni me sé una letra de japonés. Sí, entendible, es difícil. Supongo que yo estoy familiarizado porque, bueno, tengo una caricatura, como puedes verlo ahora en la pantalla, el conejo, ¿verdad? Yo solía, suelo ver lo que se llaman VTubers, ¿verdad? Que hablan japonés. Y entonces así aprendo un poco, obviamente también con el anime. Pero sí, nunca me he puesto realmente serio tratando de aprenderlo. Tal vez en un futuro. Ahorita no tengo... ¡Oh, mira un YETI! Ahorita no tengo la energía o los recursos. Bueno, tal vez los recursos, porque siempre hay gente dando cursos gratis o puedo buscar en internet, pero no es mi prioridad, es lo que estoy tratando de decir. Ahorita no es mi prioridad. Perdón, tal vez me estoy poniendo demasiado profundo para un usuario tan joven, no sé. A veces me pongo algo intenso. Ha pasado, usualmente yo los miércoles y los jueves los utilizo para ver los directos de mi amigo que habla inglés. Entonces, ahí es donde socializo. No en persona, ¿verdad? Pero en el internet. No quiero sonar como que estoy dando una lección o algo así, ¿verdad? Pero hay que ser muy cuidadoso con quién interactúas en internet. Y entonces... Pero confío en él porque ya han sido más de 10 años, o sea... Si no puedo confiar en alguien... Bueno, me he llevado mis sorpresas, tristemente. Tal vez he confiado en gente que no había confiado tanto. Uy, rápido, utilicemos esto antes de que se vaya. ¿Me da chance? ¿Me da chance? No, no me dio chance. Tu amigo es Baldus. No sé qué es Baldus, pero... sí, tenemos una amistad muy sana, muy buena. Tengo un amigo también en la vida real. Nos conocemos ya también más de 10 años. Y sigo diciendo eso porque me sorprende. Cuando ya he conocido a alguien por más de 10 años, siento que esos ya son personas que uno conoce de por vida. Es decir, o sea, 10 años es una gran cantidad. Baldus325. No estoy familiarizado, me imagino que es un youtuber. ¿Qué más ocupo? Llevaré estos por si acaso. Oh, I didn't bring the... Oh no, yeah, I have it here. Okay, we definitely need to put this here because I already saw the football helmets. Damn, that was quick. Okay. Okay, and we need to put you here. So we have a full wall of those fuse rooms, which are incredibly useful to the night levels. I guess you can bring them into the daytime levels, and sometimes it pays off, especially with the pool level. We might try that in the next stage, so just to showcase it. Do I have a pumpkin? Yes, I do. I'm gonna have to start pumpkining everything. If they eat a magnet, it's okay. I don't need a coffee bean to wake them up. So it's not as tragic as the daytime videos and the daytime levels.
if it does happen. Hello, exploding salad pult. Just by your username alone, I can tell that you're a fan of this game. So yeah, welcome. I'm playing survival because it's the only thing I have left to showcase. Okay, that's not good. I didn't bring a single TSPP, so this is gonna be a little bit of a hassle. Oh yeah, this sucks. I guess I got too distracted. Doesn't matter, I can just do this. I was gonna start doing this eventually, so just gives me a little bit more time to stall. You need to play PVC Fusion. You will be famous rapidly. I've seen PVC Fusion. I've talked about it a couple of times. I don't like that you have to go to a Discord and download it and all of that. But I am familiarized with the mod and I am curious about it. As of now, Nintendo Capri-san, a famous YouTuber that also was famous for playing Plants vs Zombies, it's his most viewed series, is playing it, Plants vs Zombies Fusion. And it looks interesting. I wouldn't mind playing it, but for now I'm just playing this. Don't worry, there's a GitHub. Oh, I didn't know that. Yeah, I've only seen like guides telling you to do it through the Discord. PVC2. Jugué un poco del PVC2 y me gustó, pero definitivamente no era lo mismo. Sorry, I'm juggling languages here because people speak different languages and so do my viewers apparently. What else do I put? I already have the spike weed. I don't see any... Okay, yeah. I don't need any of that. I guess I'll just take a squash in case of an emergency. Yeah, that should do it. Okay, so we cannot have these holes here because there's gonna be zombies spawning, so I'm just gonna try to fill them with watermelons. At least put the puffshroom as a placeholder for now. And obviously the goat, the pumpkins for the magnets. Mi favorito es el 1. Sí, el mío también. Estábamos hablando de un mod que se llama Plants vs Zombies Fusión, en el que uno puede fusionar las plantas. Es bastante cool, pero no sé, ocupa mucha preparación. Tal vez un día, tal vez lo haré algún día. It wouldn't be a bad callback to play PVC Fusion one day, but I already have like the games that I want to be playing next. ¿Tú lo tienes? Oh, okay. I've heard people say that the mod is pretty mid, which I don't know how to feel about that. I guess I'll have to see it for myself to make a true judgment. Definitely has a lot of content which I can definitely appreciate and respect. Oh, final one already? Okay, not too bad. Let me just get winter melons in all of the rows. This isn't even the hard mode, so no need to worry much. I don't speak Spanish, but I speak Brazil because I live in Brazil. En un video mío lo muestro. Oh yeah, sorry, I don't speak Portuguese at all. I know it's kind of similar, but no, I cannot speak Portuguese, sorry. It's a shame. I really enjoy learning new languages, I really do, but there's so many of them. I think I will have a better shot trying to speak Italian.
Okay, so I'm gonna be getting cattails, and I know they are insanely overpowered, but they are just so useful. I'm not going to be abusing them because there's people that definitely do. Have you ever heard of the limbo page? No idea. Is that related to PVC? Okay, I'm gonna... No, I shouldn't. I was gonna try to do a strat with the garlic, but... Why play risky? But I am gonna be showing the cup cannons just for the sake of it. And I guess we're gonna need a snow pea, so... I mean, the snow pea is always the goat. Oh, I don't have any TSPPs, so... I guess I'm gonna... just take a squash. And try to get a cattail there early on. Limbo page is on this PVC. It shows you a variety of unused minigames. I don't think I've ever heard of it. This is the very first version of PVC. Actually, if the dancing zombie shows up, you'll see that he's dressed as Michael Jackson. Because this is an early version, so I don't know if that's gonna be in there. I suppose it's gonna be because it sounds like the type of thing that would be patched out with the newer versions. But yeah, I never heard it. But I'm sorry, to access the limbo page you need to hack. Yeah, that is completely out of my abilities. I just play games for fun. I can barely even try to manage to stream. It's funny because I only have one monitor. And I'm looking at chat through my... Oh, I shouldn't have done that. I needed cattails. I use my cell phone to look at chat. Just gonna put it over here just so the bar doesn't advance as quickly and I can stall for more sun. Once I get a cattail, I don't think we're gonna be needing much of a squash. Ok, ya con un cattail no nos tenemos que preocupar tanto. I think this might be my favorite sorry, my favorite track in the game. When I think Plants vs Zombies, I think of this song. He's the only one on screen, so I guess you can live for now. I might start putting this just so they can charge faster. I am gonna put just 2 cattails. Like I said, I don't wanna abuse them. There you go, that's it, no more than that. Useful tip, when is there a snorkel, get walnut. Yeah, I should be putting the walnuts in the water first actually. It's usually how I do it. I'm gonna put it around here. We're gonna get pumpkins later on because sometimes the zombies just come from underneath the water. So you need extra protection there. There we go, we're good on the sun. So we just gotta focus on this. Maybe that was a bit pointless. Putting on the spike weeds already, and I think, yeah, it's almost full. Okay, there we go. And I'm gonna be supporting these cattails with the snow pea so the zombies start eating a little slower. You know, I had a really weird dream last night, and it actually involved... Oh my god, okay, I'm gonna be using this because he has
one cone. It involved streaming and my Bug Fables playthrough. I don't know why I dreamt that people were making fun of me online because of it. I don't know why particularly that one. It's weird. I don't know if there was like a subconscious fear about it. Sometimes I can see like some of my insecurities through my dreams. But specifically the Bug Fables playthrough, I don't know why. That's so weird. Castle Crasher, sí, lo he jugado. Ahí lo tengo en Steam. Sé que le hicieron un update en el que ahora hay más jugadores o algo parecido. Le cambiaron un poco el estilo de arte, creo incluso. Pero no lo he jugado como desde el 2013. Sí, ya pasó un buen rato. Cattails are actually recommended on this survival because cattail can target anything, but you can't put it on land. Yeah. I know. I usually just put them on so I can stall the early zombies, and in case they bring me either a digger or a balloon zombie. Although I don't think there's balloon zombies here. Pero sí, con el Castle Crashers me lo pasé unas 3 veces tal vez. Y de ahí no lo volví a jugar. Pero me gustó, en realidad era bueno. I'm gonna be putting corn. I guess I got too excited with the cop cannon. I need to set up things first. Yeah, we should be good like this. We haven't even started the hard mode, so I shouldn't be overthinking this much. That's one of my main problems in life though. I overthink like Jesus, man. That's why I really like this new anime that I'm watching called You and I Are Polar Opposites. It's a romance anime, but what I really found captivating about it is that most of the characters really overthink, but they also make the effort to communicate, which is a very healthy spin on a romance anime because it's usually just full of drama. So I admire that they tried something a little bit more. I'm not sure if mature is the right expression, but a little healthier. People are really set in their ways for the toxic animes, romance animes I should say, like Toradora or those types, but I guess that's why the genre is evolving, because the newer generation is probably better than the older ones when it comes to talking about just relationships in general, not even romantic ones, just talking with people, socializing, familiarizing with each other. Maybe I'm overthinking it a little. I haven't even finished the season, it's still airing, and I've watched like 5 episodes. I need to watch more. I was thinking of actually watching more right now, but I had to make use of these opportunities to stream. Just gonna be putting more magnets. You can never have too many magnets. I don't know, but I have strategy for survival fog. First, use the glue shrooms with pumpkins. Yeah, I love that strat. Second, you need to place hypnosis in case of an emergency. Third, cattail, and you will need toll nuts. You know, sometimes when I do this strategy with the fume shroom, I don't get the toll nuts because the fume shrooms have such a short range that I would rather just use the pumpkins as the walnuts. That's why I also use the imitators, so I can have twice as many pumpkins, because they can be a little bit slow when it comes to recharging. I guess I'm gonna put
corn here just so I can butter them from time to time. I always like to have a little bit of space in the water. Not putting the walnuts like all the way over here. They get eaten way too quickly. That's an exception for the water zombies though. Oh, okay, let's use this so we can take it off the selection next time. The corn is a little bit slow for charging. Oh my god. Just a car swerving outside my window. That sounded scary. ¿Qué es de ti? Floating salad pult. Cup cannon. Yeah, I'm on it. I'm on it. It takes a little bit to set up, but I think I already have enough sun, so we'll do it. I'm gonna come with 2 pumpkins just in case anything gets kind of sticky. I don't think I'm gonna be needing more freezing, so I'm not gonna be taking my snow peas. This in case of an emergency, and this in case of an emergency. I think we should be okay like this. Yeah. Oh, I didn't get the twin sunflowers. That's okay. I don't need them that bad. I'm gonna wait a little bit so I can do this. Should I put it here or here? I'm gonna put it here. Okay, this is gonna go crazy. ¿Qué es cup cannon? No es inglés. Este cañón de maíz. No sé si tendrá algún nombre en español. Bastante útil. Pero toma demasiado sol. I'm just gonna put the magnets so I don't have to worry about them and keep farming sun. No es inglés. Está bien, bro, no hay problema. ¿Vas aprendiendo? I'm gonna start putting pumpkins on the water because the zombies like to emerge from there. Any of the... Okay, let's do it. And let's start blasting because otherwise, why did we even buy them? There we go. We just have to worry about pumpkins and popcorn. Cup cannon. Here's something that I like to do that I don't see many people doing. I think it's a little early to do it, but I'm just gonna showcase it real quick. Once you have enough sun stored, you just get rid of some of your sunflowers and plant more artillery. I think it's pretty useful. I'm just gonna do it once because I need to farm a lot more sun. Okay, see, that was pretty useful. Exploding. Ah, ok. Estás tratando de hablar de exploding. Exploding dice que es de Brasil, entonces habla portugués. Ok, vamos a ver. Esto por si acaso. Esto que es lo necesario. Es más, incluso voy a traerme esto. Las 2 calabazas. And the tall nuts just in case we need to heal them. I don't think we need to bother with the magnets or the spike weed anymore, so... not the cattail again. We don't need that. No, exploding no es mi amigo. Apenas lo conozco hoy.
Mi amigo se llama Flux the Forsaken y también es un streamer. I'm gonna take this just in case. Okay. Maybe we should replace this with winter melons when the time comes. Yeah, we can use our money like that. I mean, not money, just the sun. I usually call currency money. Oh, I didn't put a magnet here. I forgot. God damn it. Well, that's okay. By the way, once we get to 500 sun, we can just do this and get a upgraded snow pea. So, just in case I'm gonna be taking care of these cattails, the last thing I want is them getting eaten. They're fine, bro. Yeah, I mean, I like having magnets on each row because it just feels right. Sometimes I feel like I can manage with just like 3 of them. But I mean, might as well just use all of the rows. Okay, now we need to farm more for our winter melons. Are you charged? Yeah. Let's do it over here just so we don't forget. Why did you place kernel pot? Just to showcase something. Something I don't like to do that many people do is get out of here. Putting pumpkins around tall nuts, it just feels redundant. Oh wow, that was quick. Oh, okay. This in case of an emergency. This in case it gets eaten. Important. This. Double pumpkins, which is my favorite tactic. And this. I don't think we need any more twin sunflowers. We're just gonna farm them. Oh, the magnet. Yeah, I forgot. It doesn't matter. I think we're good. But I should have done the magnet. I did forget. Charge quickly, please. There we go. We should be pretty okay like this. It's a shame you cannot put pumpkins on the cup cannons, but I guess it's a way for balancing such a powerful plant. See, we already have 1,000 some and we can't even do anything with it. That's why I like just digging out the sunflowers and putting more heavy fire things. Since we have so much sun, I'm just gonna heal this walnut. Just waiting for the winter melons too. Matter of fact, we don't have any watermelons on the water, so ironically enough. There we go, see? There's no need for all that sun, so... I'm gonna start protecting my winter melons, just in case of a gargantua or something. Besides, like I said, just using the sun for something. A melon is better than a kernel bolt. I do like having these here in case we get a lucky butter. All of you, bye bye.
Oh, already charged? Okay. And we're off. Why are you protecting your winter melons since there are no bungees? Well, just in case. I mean, I was just using my sun. I had so much of it. Why not? Okay, so back at the hard mode, I think I'm just gonna stick to the tactic that we used on the regular level, and I'm gonna be setting up my magnets and walnuts and spikes. Yeah, we don't need anything to shoot with yet, but I'll put it just in case. I recommend Gatling Pea and Torchwood on Pumpkin. Yeah, that's what I was gonna do. But I'm gonna put magnets first because I think there are diggers here. And they can absolutely destroy your run. The Gatling Pea is such a fun plant to use. It's so overkill, but very fun. It's gonna look insane at the end of this if they allow me to get to that point. I'm just putting squashes down so they can recharge. See, it already worked out for me. It's like I'm a psychic. Gonna give this a little bit more time because this one is halfway off. There, we're good. This is why I like using the imitator with the squash. The squash is such a S+ tier plant. I also like using the mines, but having to wait just for 25 sun difference, like might as well just get another squash. And thanks to the imitator we can do it. I'm gonna just place this one and start putting the walnuts. I'm gonna start putting magnets too, instead of the spike rock. ¿Para qué es la prisona flor gris? La planta gris puede duplicar cualquier otra planta. Entonces por eso hice que tuviera dos de estas, las peras. No espera, pero todo el mundo le dice la pera. Es un chayote. Creo que es un chayote. Okay, we're gonna have to start placing actually shooting plants because they're spawning fairly quickly. I just gotta be very efficient about placing what I'm placing. Okay. Yeah. You say goodbye and you get the first actually shooting plant. There's only so long where the squashes can carry us. See, this one's for you. I need to start getting the magnets before the... We also need this before the next wave comes. You know, it's been very hot outside, but this afternoon is not as bad as the morning. Usually the afternoons are worse, but not today. Come on, I need my magnets.
Only one more tall nut. I also like putting my spike rock early, so I don't have to keep re-choosing it. Okay, we don't have to worry about tall nuts for a while. Next round, hopefully I'll be able to take the torchwood. You know, you could just aim down. Okay. Yeah, I'll be getting the torchwood next. Come on, come on, one more magnet, that's all I need. Beautiful. Okay, so spike rock and... Okay. We gotta heal this walnut too. Spike rock. I appreciate the chocolate, but I would rather get plants. I'm gonna give it a while. Yeah. Let's heal it now. And get actually shooting plants, so the walnuts don't take as much damage. It's gonna get crazy when we start getting pumpkins. Okay, hurry up, Spike Rock. We need you. We need you, Spike Rock. Hurry up. There we go. Now it's just a matter of time. Oh, these two are crying though, so... Okay. Let's get the torchwood right away before I forget. And we definitely need the pumpkins because I see the Michael Jackson zombie. We don't need Spike Rock, thankfully. Just in case it gets eaten. And this. What else do we get? I'll take the squash, just in case. And we should be good. So let's get an imitator pumpkin. Sure. Gatling, what about melon? I think this one can be done without melon. Besides, I like using the winter melon. And if we do torchwood and winter melon, it's not a good combination. It's counterproductive. ¿Te has dado cuenta que cuando hablas tu personaje se pone de color? Sí, sí, lo hice así a propósito. Yeah, we should be good like this. I'm a little worried about the tall nuts, but I don't have any sun right now. We gotta heal those tall nuts before it becomes an issue. But we also need shooting here. Okay, right now there's not a single zombie there, so... Yeah, this one is more urgent. Let's use this because it takes a while for it to load. And just one more so we can get the shooting here. One more, please. Thank you. Just a repeater is good enough for most situations. Especially since we have the spike rocks. So I'm not gonna get greedy and I'm gonna start... Yeah, there we go. Putting pumpkins on our... And heal this one. There we go, we just gotta play defense. This one is kind of in danger, so... Thankfully we have the squash, so it can stall a little bit. This one's already here. The torchwood, yeah, but I'm trying to defend my plants first.
Like, I gotta heal this right away. And I gotta guard these. But yeah, let's get the torchwood after this. Okay, let's put this one here because we don't have a pumpkin to defend that magnet. See, this is why the pumpkins were so important. Thankfully the torchwood reloads really fast. Okay, I think we can get another Gatling Pea. Maybe we should just put fire though. Yeah, give me some fire here. They are eating so fast. What's going on? They already ate tall nut, but we can replace it. There. ¿Haces directo diario? Definitivamente no. Me cuesta mucho encontrar momentos donde pueda hacer directo. No porque sea una persona ocupada, pero nada más digamos que tengo mis dificultades. Pero bueno, puedes suscribirte, ojalá te llegan las notificaciones. O si no, bueno, nada más esperemos que te salga en el algoritmo. Pero repito, usualmente cuando hago directos no hablo mucho español, a menos que la gente en el chat hable en español. Entonces, eso podría ser, no un problema, pero nada más un factor, digamos. I feel like they're eating super fast though. Like more than normal. I almost want to put pumpkins on these torchwoods, but I think right now we need firepower, raw firepower. Okay, we have all of our twin flowers, thankfully. Here's a Michael Jackson, so... Oh, I had enough for a Gatling, but... Oh, there we go. Just in time. That was pretty efficient sun using. Ya me suscribí. Ah, muchas gracias. Realmente lo aprecio. What about you place pumpkins on tall nuts? I usually don't do that. I just don't see the point. Mi meta de subs. Uff. Realmente no tengo ninguna. En un mundo completamente ideal. Nah, ni siquiera lo voy a decir. No sé, no tengo ninguna meta realmente. Lo hago por diversión, lo hago por practicar mi inglés, lo hago por pasar el rato, hablar con gente. No es como que me vaya a volver Mr. Beast o algo. No estoy molestando. ¿Qué más? What else do we need? Oh, just in case they get eaten. I know they need the coffee bean, but just to put it there just in case. Oh, I guess I can't watch. Why? What happened? Well, ladders. Yeah, it's a shame we don't have any catapults, but solo quiero divertir a la gente. Sí, entiendo. I don't know just how entertaining I can be, but I try to hold a conversation because I've said this before and many times. I don't speak much in real life, so I try to work on my conversational skills when streaming. I don't know, sometimes it helps, sometimes it doesn't. Depends on how I'm feeling that day. It also depends on the weather, believe it or not, because when it gets really hot, I get really cranky.
Yeah, we don't want to risk it, so I'm just gonna protect our torchwood. This one is cracked. No, we need to put this first. You can never be too careful. Besides, that's why I'm using so many sunflowers. I also really like how the white pumpkins look, because in real life there's different colored pumpkins. Some people call them green, but they are more like white. Not like I haven't been around many pumpkins in real life. Just different type of gourds and squashes, but not necessarily like the regular pumpkin that comes to mind when you say the word pumpkin. Okay, we gotta watch those spikes. They're going a little crazy with the cars there, the vehicles. Let me just check my chat. Oye, ahorita vuelvo, voy a comer. Tranquilo, ahí seguiremos. Esto va para rato. We might need to start replacing these spike rocks just so we can heal them. Okay, do we bother trying to pumpkin everything? I guess we will. And since I already have so much sun, I'm just gonna heal this. Okay, yeah, same things as before. Double pumpkins, tall nut. Oh, here comes these. I actually didn't know you would be here. How do I deal with you? I guess I'm gonna need the blower. That's the only way I'm gonna be able to deal with you. And I need a free space, so we're gonna have to say goodbye to a sunflower. Good thing I looked over here instead of just picking automatically. Just in case of an emergency, always good at cherry. Torchwood? Magnet? I'm gonna go torchwood. Okay. Thank God I've got the blower. I was already getting kinda worried. I'm just gonna leave this space here for the blower. I'm gonna be healing some of these spike rocks. And start pumpkining everything. Making good use of that sun. Just gonna heal everything just so we can be at top condition. Oh, sorry. Gatling everything, okay. It's already such an onslaught, so let's heal this. Oh, here they come. Thankfully, it charges very fast. See, here comes another one, so don't worry, just keep doing it. And thank God for the magnets. There's so many digger zombies.
comes another one, so goodbye. Man, my ass is starting to hurt. I've been sitting for a long time. I knew this would take a while, so I think I chose a bad day to wash my seating pillow. Oh, didn't even notice it. Just heal everything so we can be in top condition, including these spike rocks. Gatling. And back to the pumpkins. And this. See, you gotta be very efficient. I think most of the viewers just left, so I can relax a little bit with the commentary. I don't have to be as crazy. Okay, we need the blowbird. We get that before we forget it. 2 of the pumpkins and the donut for healing. There's no zombies with cars, so just gonna take this in case they eat our magnets, in case they eat our our fire. And we should be good. Just a cherry bomb in case of an emergency. We're good? Yeah. Man, those annoying zombies. Okay. We might need to start pumpkining or tall nuts once we pumpkin everything else. Oh, here comes another YETI zombie. Taka taka taka. That's a lot of money. We can buy another Zen garden now. Yeah, I guess we're gonna need more firepower than just getting more sun. We're getting our fill of chocolate too. Yeah. Okay, we're ready for the balloon zombies, which is the only anomaly here. By the way, I'm so glad this new set of headphones doesn't have an accidental mute button. Okay, more of those. Yeah. So much chocolate. So much of it. Oh, there's more of this. Okay. They just spam the sound so much, I forget they keep showing up. They always look so mischievous when they start getting close. Like they're just here to ruin your day. Damn, more chocolate. I heard it, so here we go again. And more Gatling. Jeez, we're about to have 3 full rows of Gatling. Maybe I should have saved that sun in case I need to spam the blower. Yeah, this is the last one. There we go. Ooh. Oh, my back. You know, just for the fun of it, let's put that last Gatling P there. I'm just gonna stretch my legs a little bit. Can you hear my chair?
Oh, that hurts. Oh. There we go. What a beautiful picture. Let me just drink some water. I did a lot of talking. This is gonna be a nightmare to timestamp. I did say that about the Bloody Roar 3 gameplay, and it wasn't. But that's because I got a little lazy, I suppose. No, let's do the pumpkin fume shrine strat. But we do need spike weeds. Yeah, that should do it. You know, it's a shame that everybody left because this is really like a new strat that I've been doing with the sunshroom and the sunflower. Sorry. It's very unusual, but it certainly works. As long as it works. You know, that's a saying slash phrase that they say for a reason. If it's stupid and it works, then it's not stupid. I just put one single line of sunshrooms and then I start piling up the regular sunflowers. And it works like a charm, honestly. I think I've said this before, like lately, but I really need a haircut. Today would have been a great day for a haircut actually, but we've been kind of short on cash, so just some family stuff, so I guess a haircut can wait. Besides, it'll be cool to have long hair when I sit on that barber chair. Because I don't know if I've said this, but what I do now is that I cut the sides and I leave the back long, so it doesn't look like I have short hair, even though I have way less hair than just leaving it grow. So it's pretty nice. It's very refreshing, and the only bad thing is that it needs I guess more constant haircuts than usual. If I was just letting it grow regularly, it'll be way easier to maintain. Not like I do a lot for this type of haircut. I've been struggling a little with styling it. I used to have a really good style, but now I don't like the slick back type of haircut. So I'm experimenting a little. You know, I'm a little bit old to be dyeing my hair, but I've been thinking of doing something interesting because I do get white hairs. I've always gotten them those ever since high school, early high school, mind you. So I've been thinking of doing something with white hair, but it'll take money, and I'm afraid of damaging my scalp. My scalp isn't necessarily the healthiest. I do use a lot of specialized shampoos, and they are pretty damn good, but I don't want to damage my scalp by mistreating it. Just gonna put more of these here. Get rid of those stones. Looking pretty dandy. Okay, let's wait for that guy to cross. And I guess we can do this.
It's already so effective like that. I wonder if that's gonna last. Maybe this threat isn't really all that effective for this night mode. Oh, God damn it. Get out of there. Quick, quick. Okay, that should do it. Just gonna be setting this up here and putting a magnet. Let's use that sun efficiently. You don't gotta leave any gaps because it's dangerous. Let's just put all the spike weed already so we can start upgrading it later. It's interesting just how many people know about the fusion mod. I mean, it's not like I wouldn't expect it to be popular, but to be this mainstream basically. Oh! I knew you would, you bastard. Ah, why is it always a cone hit? You know what? Eat this. You just gotta stall until we get... There we go, the pumpkin. I guess this. It is giving me some time to stall here though. Gonna have to do this. That's not gonna be enough. Hurry, 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 hurry. There we go. Ooh, I wasn't counting on you. Thank God I put the magnets. Sorry if that blew your ears out. No, not this one, just force of habit. What else do we need here? Squash in case of an emergency would be good. I don't see any flying zombies, so just gonna put the squash. But what else are we gonna put for shooting? Yeah, we need to start thinking ahead, so I really hope we don't need... I do have the magnet, so chill out. I think it's gonna be our priority though, because... Oh, I forgot I put this here. Actually, I forget I cannot leave any gaps. Sometimes they even show up even if you don't have the gaps. They just take over your plants. There we go. No hole left uncovered. Power of fertility over here. That sounds a little sus. Yeah, I was thinking I shouldn't make any risky jokes when this game seems to attract younger audiences. Ya bro, ok. Estamos aquí jugando el Survival de noche en modo difícil. Esta es la estrategia que me gusta utilizar sin utilizar las nueces grandes en los niveles de noche. Los zombies pogos se los saltan, pero aún así creo que podemos jugárnosla. Por supuesto vamos a ponerle calabaza todo lo posible. Ok, vamos a ver qué pasa. Por dicha puse todos esos magnetos.
Espero que hayas tenido buen almuerzo. Asumo que fue un almuerzo porque todavía estamos en la tarde. You know, it's getting very dark here, so I'm just gonna open my window a little bit. My curtain, I should say, not my window. Just a little bit, though. That should be enough. Yeah, a little better. Tu voz oye entre 22 y 16 años. No, bro, ya estoy viejo, la verdad. Más viejo que eso. Una de las razones por la cual estoy jugando es porque estoy siendo el cuidador de mi mamá, que ya está mayor. Entonces me da más tiempo que la persona normal adulta. Pero sí, soy adulto, lo siento. Mi voz, nunca me puse a pensar en mi voz realmente. Sé que no tengo una voz muy grave ni muy aguda. Es tan extraño porque cuando me pongo a oír estos directos que hago y oigo mi voz, no sé, me es difícil pensar que le hablo hacia la gente, no sé. Lo siento tan inusual. Oh, did you see that? That was unacceptable. They took away one of our magnets. Okay. Quickly, come on. Okay. I hate when they do that. Yeah, I've been on... I should say this in Spanish. He estado en YouTube por mucho tiempo, pero nunca tuve como el coraje de hacer los directos, pero siempre quise hacerlo. Bueno, no directos, quería subir videos, porque en los tiempos de antes no habían directos en YouTube. Eso era cosa de Twitch. Just gonna take this in case. And this can never be. Anything else that I need? I think we're good with the spikes, but I'm gonna bring the... Oh, I did bring it. No balloon zombies, so just cherry. Me están empezando a dar ganas de ir al baño. Tal vez debería ponerle pausa un rato al juego, pero... dentro de un rato. Todavía aguanto. Aunque no debería uno aguantarse las ganas de ir al baño, es perjudicial para la salud en ciertas maneras. Eso me han dicho. También es perjudicial contra la salud hacer del 2 muy rápido. Eso puede hasta causar cáncer, según dicen. Entonces, una advertencia. Uno de mis creadores de contenido favorito, uno de mis youtubers favoritos, en un momento dijo que él intentaba ir al baño lo más rápido posible, pero eso de verdad puede dañar la salud. Entonces es importante tomar su tiempo, tampoco quedarse mucho tiempo. Ahorita estoy en una etapa de mi vida que me interesa mucho cuidar de mi salud. Cuando era más joven realmente, bueno, no es que hiciera cosas perjudiciales contra mi salud, pero no le di la suficiente importancia. Definitivamente una de las peores cosas es que no tomaba agua. Ahora estoy bebiendo mucho más agua. Antes tomaba solo refresco, gaseosas, leche, cosas así, en vez de tomar solo agua. Entonces ahora estoy tratando de cambiar y tener mejores hábitos. No sé por qué te lo digo, nada más supongo que haciendo conversación. No quiero que suene como que te estoy regañando o algo así. No sé, cuando yo estaba más joven me hizo falta mucha guía de adultos. Me dejaban muy solo, supongo. Lo cual en ciertas cosas era bueno porque
me podía hacer lo que quería, podía estar en la computadora, podía ver televisión, jugar videojuegos. Pero nunca me incitaron a hacer mucho deporte, supongo. Y me hubiera gustado hacer más deporte también. A lo mucho jugaba un poquito de básquetbol. No me gustaba mucho el fútbol realmente. Todos mis compañeros sí les gustaba el fútbol soccer, pero a mí no. Pero bueno, es que yo era parte de los nerds, ¿verdad? Sabemos que a los nerds usualmente, cuando todos están jugando fútbol, estamos haciendo algo distinto. No sé, hablando de Pokémon o cosas así en mi tiempo. No. Pero sí, no sé, estoy tratando de tomar más agua. Tener mejores hábitos de higiene, también me lavo mucho más los dientes. No es como que antes no lo hiciera, pero a veces me acostaba sin lavarme los dientes y eso es malo también. No sé, cosas que uno va aprendiendo a lo largo. Here comes a balloon zombie and a gargantuar, so definitely need this. We need this. We definitely need this. Just in case they get squashed, let's get this. And our winter melon, and I really hope they don't get to our magnets, so what should I get? Like a cherry bomb just in case? I don't want to take the magnet, that's gonna be kind of in the way. Yeah. Mi amigo de Holanda, de Países Bajos, trabaja como profesor para personas con necesidades especiales. Y wow, yo nunca podría tener la fuerza para hacer algo así. Debe ser algo muy difícil. Ya me da suficiente ansiedad tratar de manejar a personas en grupos regulares sin importar la edad. No me imaginaría. Debí haber quitado un hongo en vez de quitar una de esos. No importa. Vamos a hacerlo todavía. Ok, sí, no está tan mal. Porque ya vienen los zombies voladores. Y esos pueden ser un problema. Ese zombie mutante recomiendo la pisona flor. El chayote creo que te refieres, pero curiosamente con estos picos fuertes se van a quedar ahí un buen rato. Creo que con suficientes sandías podemos erradicarlo sin ningún problema. También tengo la cereza en caso de que algo se salga de control. Aquí vienen los globos. Lo bueno de poner calabazas en las dos seguidas, no nos pasa nada. Más chocolate. Rápido, rápido. Ok, no gastemos más soles porque estamos un poco bajos. Cada uno de estos son 100, entonces es más de lo que uno creería. Y hay que ponerlos tantos y tan rápidos. Ahí viene otro. A lo mejor me espero porque acabo de ver otros y ahí va. Ahí va. Voy poniendo más calabaza. Tengo que proteger a los de hielo porque esos valen mucho más dinero y hacen más daño. Ahí viene. Uy, debí haber protegido a este. Ok, ya se murió ese.
No queda de otra. Bueno, tal vez una sobreexageración utilizar esto, pero no nos queda de otra. Puedo tejer esta. Y esta está esta, entonces no hay problema. Me salió un poco de control, pero nada tiene. Ok, ya sé qué hacer. Zócale. Lo bueno es que ya tenemos la calabaza lista por si nos llega a pasar de nuevo. Bueno, no hay problema. Vamos quitando esta tumba y cuidando esta sandía. Ok, esta puede matar a este, entonces no hay problema. Y vamos curando esto. Oh, no me dio chance. Oh, míralo, aquí está congelado. ¿Alguna vez le has decidido a la nuez papa? Definitivamente sí. Todos somos culpables de eso. Si parece papa, parece papa. Hoy me estoy empezando a cansar. Pero vamos, si se puede. Usualmente hago directo por 2 horas, pero quiero terminar esto. Oh, no hay voladores, ¿o sí? No, no hay. Para no desperdiciar tanto sol, hubieras puesto el pincho bueno. Solo estoy que lo hubiera hecho yo, no me critiques. Lo estoy poniendo. Ah, ¿o te refieres al cactus? Sí, el cactus, pero es que el cactus casi no hace daño. Entonces prefiero utilizar más sol con... Aunque tenga que utilizar más sol. Más sol, perdón. Aunque tenga que utilizar más sol, no me molesta utilizar el trébol. Va a llenar ese huequito para que no nos salga ninguna tumba. Voy a ir cubriendo estas sandías porque ahí es donde se cuelgan los pequeños. A ver si me dejan ver. Vamos con lo que ocupa curarse. Estas están bien. Estas están bien, estas están bien. Están bien. Y la de abajo está un poco lastimada. Ok, solo nos toca cuidar de la de abajo y poner más sandías de hielo. Pero voy a esperar a eso. Creo que esto urge un poco más. No. Menos mal tengo los imanes para las escaleras. Vamos poniendo más de hielo. ¡No! Se cruzaron aquí. Supongo que no puse suficientes imanes. Y no tengo... Ok, supongo que tendré que matarte así. Esto está mal. Vamos a poner esto aquí. Ok, nada pasa. Pero sí nos estamos quedando cortos de sol. Y eso no está bien. Desde ahora no voy a poner nada más a menos que sea necesario. Voy a ahorrar mi sol. Ok, esto es necesario.
estamos bien. Creo que nos da chance de poner uno de estos. Ah, bueno, es la final. Entonces no me molesto. Lo pongo aquí. Eso fue más peligroso de lo necesario. Ok. En mi humilde opinión... perdón, tengo que levantarme. He estado sentado mucho tiempo. Voy a estirarme un poco. En mi opinión, el nivel más difícil es la piscina de noche. Entonces, una vez que pasemos eso, ya habremos pasado lo peor del juego. Ahora sí, a sentarse de nuevo. Ok. Tomar más agua porque he hablado mucho. Ok, vamos. Bueno, la estrategia de siempre. Vamos a poner el chayote y un cattail. Y vamos poniendo esto. Ahora la pregunta es, ¿qué ponemos? Ok. Sí quiero poner los fume shroom, pero con las plantas de los niveles finales es una ventaja que tengas todas las plantas. Sí, en el directo anterior me faltaban comprar las plantas moradas. Entonces me pasé el modo aventura de nuevo y vendí las plantas del Zen Garden. Entonces por dicha las tenemos ahora. Calabaza no ocupo, creo. Eso lo haremos después. Supongo que los de hielo, pero sí, hagámoslo como lo hicimos la otra vez. No sé si poner de nuevo los... Sí. Tengámoslo así por ahora y iremos viendo. Hubiera comprado el rastrillo. Ha sido un día largo, pero al menos ha sido algo productivo. Lavé los platos, lavé mi ropa, me bañé. Tengo que ir a doblarlo ahora que lo pienso. Y ahora estoy streameando, estoy en directo. Y mañana tengo que ir a hacer unas compras. Entonces, veremos. Estos días ha estado muy caliente, demasiado sol. Pero no me molesta porque una de las cosas que también me hace falta es recibir sol. He estado mucho tiempo dentro de la casa. Hay gente que tiene la piel muy sensible y legítimamente no puede lidiar con tanto sol. A mí me disgusta, pero no me hace daño. Pero he visto personas que sí. A lo mucho se me queman las mejillas, pero no me ha vuelto a pasar. Nah, no voy a poner chayote todavía. So yeah, the good thing about this cattail is you don't have to be spamming squashes as frequently with them. I also just remembered that one of my priorities here should be placing the tall nuts in the water because of the diving zombies. So let's get to that quickly.
Also with the spike weeds. I do like to put 2 cattails because just one of them might be a little slow for the balloon zombies. And also if we get another digger situation like we did with the past level, the cattails are sure to help. I'm just gonna deal with you. You know, I used to work at a call center, so but in that call center I did tech support with chatting through keyboard, not with my speaking voice. I don't imagine what it could have been with if I had to actually talk to people, how my energy would be, because I get so tired once I speak so much. I'm a very introverted person, in case that hasn't been clear enough. I mean, it should. I just keep mentioning how I don't get out of the house and how I don't talk to too many people. That's why Henia the Genius is my Oshi, my Kami Oshi at that. Just too dang relatable. Like, it's not even funny how relatable she is. Okay. The good thing about the pool levels is that we only need 4 spike rocks, so you get to have them way quicker than on the other type of levels. Oh, I'm running out of energy, really. I don't need money, but I'll take it. Yo hago un truquito que la verdad no sé si es útil, pero cuando voy en la última bandera quito todas las plantas y los carritos se encargan. Ah, sí, es muy efectivo realmente, pero yo lo veo como una táctica de desesperación. Digamos, si llegaran a matar a todas mis plantas, al menos sé que eso va a funcionar. Pero sí, hacerlo desde antes también es una estrategia muy válida. Definitivamente vale la pena comprarlos apenas es posible, los de las piscinas y los de los techos. Yeah, once I'm done with this, if I have enough free time before my mother comes, I think I might just finish my anime instead of, I don't know, dicking around on YouTube like I usually do. I just love YouTube so much. I know it's... Wait a second. Sorry. I did a little bit of a mistake while doing laundry, but it's fixed now. Nothing too major, but yeah. My favorite anime, that's a bit... Oh, disculpa, mi anime favorito. Eso es un poco difícil de responder. Porque... Mira, te voy a dar 3 respuestas. El definitivo de todos los tiempos es Dragon Ball Z. Sí, sé que no es original y sé que es un anime viejo y todo, pero sinceramente me gusta. El otro sería Tokyo Mew Mew o Meow Meow Power. Esa es más como de Magical Girls, que es viejo también. Y uno más reciente sería uno que se le llama Watamote. Entonces esas serían mis 3 respuestas. Ahorita estoy viendo You and I Are Polar Opposites. Es una de comedia. Pero también crecí mucho con Naruto y eso
no puedo evitar que me agrade. No veo mucho anime shonen reciente como Jujutsu Kaisen o Demon Slayer o ninguno de esos realmente. Pero si te agrada, lo entiendo. O Chainsaw Man, no sé si. Esos son como los animes de temporada que ahora a la gente le gusta. De los más recientes supongo que también vi My Hero Academia, solo que no lo terminé. Se puso un poco aburrido a momentos. Mi favorito también es Dragon Ball. Qué dicha, qué dicha. Sí, eres bastante joven comparado conmigo, pero no sé, Dragon Ball tiene ciertas cualidades que hace que, sin importar que a la gente les guste. Obviamente me gusta mucho. De hecho jugué el Budokai Tenkaichi 3 y el 4 aquí en stream. Fue muy aquí en directo. Fue bastante bueno, fue toda una experiencia. ¿Qué más ocupo? Sí, el maíz. Okay. Sí, yo que crecí con Naruto y todo, no lo puedo mencionar como uno de mis favoritos porque tiene ciertas cosas que simplemente no le llegan al nivel de Dragon Ball. Pero aún así me agrada. Fue mucha parte de mi vida cuando veía más anime. De hecho, si por mí fuera, jugaría juegos de Naruto aquí también en directo, pero son algo largos y tengo otras cosas que jugar. Por ejemplo, había dicho que este juego ya lo he jugado varias veces y solo lo estoy jugando porque me agrada y lo utilizo para hablar con las personas. Pero sí hay otros juegos que no he jugado y que me gustaría jugarlos por primera vez en directo. Pero la mayoría de las veces cuando hago directos son en juegos con los cuales sí estoy familiarizado. Uy, perdón por error. Vamos poniendo más magnetos porque así no tengo que elegirlos en las próximas rondas. Y también protegerlos con las calabazas. Y voy a seguir poniendo más cañones, pero otra vez. Pero no. ¿Qué es algo que te gusta de Dragon Ball? Porque, digamos, la otra vez me vi todas las películas y les hice un ranking para ver cuál era la que más me gustaba. Mi favorita de las películas es la de Bardock, el papá de Goku. Es muy popular, no sé por qué a la gente le fascina tanto como a mí. Yo pensaría que serían más populares tal vez las del futuro de Trunks o alguna de las de Broly. Aunque la última de Broly realmente fue demasiada calidad, fue muy buena. Ok, aquí vienen los delfines, esperemos que nada pase. Y vamos poniendo más magnetos porque siempre se ocupa. Voy a empezar a disparar para que no haya problemas. Y ya tenemos 500, entonces vamos a hacer esto. Una de esas sandías cuesta 500 soles, pero vale la pena. No sé, usualmente hablo mucho de anime en mis directos, a pesar de que ya no lo veo tanto como antes. También por eso estoy tratando de ver más a mi prima y mi hermano ven más que yo.
Me han recomendado uno que otro anime como Madoka o Golden Kamuy, pero ya tenía una lista desde antes que quería ver. Y a veces soy más impulsivo, me gusta ver cosas que me llamaron la atención en el momento en vez de algo que tenía tan planeado. Ok, ya tenemos todo esto, así que... ¿qué queríamos poner? ¿Más sandías a la larga? Sí, yo creo que más sandías, porque hacen más daño, tienen splash damage. Oh, quería poner los fume shroom, pero eso hasta después. Ponemos uno acá y uno acá. La próxima ronda. I was so distracted, Let me just take care of these guys. Okay, you can jump over that. And put you over here. Yep, I was straight up distracted. Let's put this here. Okay. Let me just check. ¿Tú eres el único de tu familia que habla en español? No, toda mi familia habla en español. De hecho, es que nada más hago directos en inglés, perdón. Ya te dije que la mayoría de las cosas que yo hago, las hago en inglés. No sé. Esa compulsión que me da. Okay. I might need to make this the last one of today. Alright. Let's just keep going and see how we do. I do want to do this, so just in case we gotta deal with diggers. And we put this here, and this, and no, not this one. And yeah, because we have the bean. No, but we need this. We need this more than anything. I just hope the spikes are gonna hold on. Okay. Okay. We just needed one more cup cannon. Let's take care of this real quick before we forget. And let's get 200. I'm just gonna put this here for the sake of symmetry. Oh, sorry. It just keeps happening. By the way, the reason why that happens is because I'm playing in windowed mode. So... okay, I didn't want to put that away so quickly, but we gotta take preemptive measures. Also, we gotta stop. Oh, I didn't bring a pumpkin. We need more pumpkins for the water stuff. Although I guess we have the corn cup cannons, so that should be enough in case of an emergency. I should be using them more, by the way. It also makes the waves. Oh no, I did have this. Okay, I'm just gonna heal that magnet. Last thing I wanna do is having it be eaten because I don't wanna get the magnet again on my selection. ¿Vas a terminar el live cuando termines todos los survivals? Esa era la idea, pero creo que este va a ser el último porque tengo que hacer ciertas cosas y además se me está acabando la energía. Usualmente no hago directos tanto tiempo. De hecho, no sé si notaste, mi voz está un poco más baja. De verdad se me está acabando la energía.
No soy una persona muy social, no hablo por tanto rato. Hay gente que hace directos y no hablan tanto. Y yo entiendo. Pero una de las razones por las cuales hago directos es porque quiero tener mejor... ¿cómo decirlo en español? Pues practicar mis habilidades de comunicación. Entonces estamos en eso. Pero sí, de verdad se me está acabando la energía. Oh, sorry about that notification. We are kind of close though. Oh, but we still need to do the last survival, so... Yeah, no, I'm not gonna do infinite. Okay, so here's what we're gonna do. I think I can push through and do all of it, except for the endless. And next time what we can do is do the endless of Boss Breaker, Ice Zombie, and Survival. I think that's a good compromise. Ok, creo que tengo una idea. No sé qué tan buena será, pero vamos a hacerlo de todos modos. Por supuesto ocuparemos una calabaza ahí una vez que cure. Oh, vamos. Creo que funcionó bastante bien. Ok. Perdón, se me olvida que soplar así suena muy feo en el micrófono. Es una mala costumbre. Suelo resoplar. Espera un momento. Ok. Sí, vamos a tener que terminar esto antes de lo esperado. Pero no hay problema, no hay problema. ¿Qué se le va a hacer? Además ya dije que me estoy cansando. Nos ocupamos. Esto, cualquier cosa de emergencia. Aunque sí, ya tenemos todos los cañones. Ok. Y a poner calabazas. Definitivamente acá. Y ocupamos el Milkthrow. Ahí. Ahora sí, calabazas a todos. Incluyéndote. Oye, ¿cuándo vas a subir otra vez live? Vieras que no tengo horario. Soy muy inconsistente en cuanto hago esto. Pero la próxima vez va a ser más de esto porque después de este survival ya me tengo que ir. Y después de eso voy a jugar. De hecho es un juego de Dragon Ball, Naruto y One Piece, los tres juntos. No es Shonen Jump, es DOM Battle Stadium, un juego que solía jugar en mi juventud. Entonces vamos a ver qué tal. Tengo otros juegos que tengo sin terminar, entonces también quiero jugarlos, pero sí creo que el próximo va a ser ese que estoy mencionando. De hecho debería curar estos antes de que vengan los gigantes. Y vamos utilizando cañones. Vaya, mucho dinero. También por eso voy quitando
girasoles porque tengo demasiado sol y es mejor poner más sandías. ¿Hay Therians en tu país? Sí, la verdad es que sí hay. No he visto ninguno, pero los he visto. Eso es lo bueno de tener los cañones. No hay que molestarse con esos zombies grandes. Y ahí viene otro. Pero sí hay que tirarle dos, porque si le tira solo uno, van a tirar el enano. Y tenemos suficiente para... que vamos a hacer esto. Y más sandía. Y a cubrir con calabaza. Son muy raros los Therians, sí, supongo que sí. A pesar de que estoy usando un avatar de conejo ahora, pero no es lo mismo definitivamente. Digamos, no es como que yo vaya a la calle y empiece a molestar a las personas. Ay, que no se coma. ¡Ay, rápido, mátenlo! Ok. Se puede comer todo el cañón. Ay, suficiente, ya me tengo que ir. Oh. Ok, necesitamos el ventilador. Más de estos. Pinchos por si acaso, calabaza. Y esto por si se los comen. Sí, con eso debería ser suficiente. Aunque tengo los gatos, pero uno nunca sabe. Vamos poniendo en el agua. Creo que con los cañones podemos acelerar este proceso también. Estos están dañados, entonces los voy a reemplazar. Voy a dejar estas 4 girasoles porque tampoco es bueno dejarse sin opciones. Ahora solo tengo que preocuparme de poner más calabazas. Ay, me faltó este. Además voy a ser sincero, ya me está doliendo el trasero, me he sentado mucho tiempo. Y como dije, hoy no tengo el cojín que usualmente tengo, porque me tocó lavar. Sí, ni siquiera necesitaba el ventilador. Oh, tengo que reemplazar estos. Están muy usados.
que reemplazar estos también. Vamos, apresúrate. La última. Boom shakalaka. Ok, vamos a ver por cuánto tiempo he estado en directo. 2 horas 20. Ay. Podría, pero... no, vamos a dejarlo para la próxima. Ok. Vamos al Zen Garden una última vez porque me gusta terminar en el Zen Garden. Muchísimas gracias por haberse unido al stream. Todos los que llegaron, todos los que se fueron, todos los que se suscribieron y los que no, no hay problema. Realmente aprecio la compañía. Es curioso, pero... por cierto, vamos... no, mejor después de regar las matas. Tuve una gran conversación hoy. Fue un día productivo de ciertas maneras. Fue un día tranquilo. Fue un día en el que hice varias cosas. La próxima vez que haga directo voy a terminar los 2 survival que me faltan y el endless, el infinito. Y también vamos a hacer el endless de Bassbreaker y de iZombie. Ahora voy a decirlo en inglés por si alguien está escuchando. So this is gonna be the ending of today's stream, and we still need to do 2 more survivals plus the endless, and we are also going to be doing the endless for Bassbreaker and iZombie. So next time we're gonna be doing that. Today it was a great day for doing all of this, but I really need to go right now. I ran out of energy, and not only that, I think I need to do something outside my home right now. So my friend Flux the Forsaken streams on Wednesdays and Thursdays. You can also find in his Discord, Flux the Forsaken, other streamers such as Nortish Nord, Fluxovoltina, and Midnight Koi, and yours truly. So next time, you already know. Gracias de nuevo a todos los que se unieron, en especial a Clitman FF. Y adiós, muchas gracias. Y with that being said, this has been Milkthrow, wishing you a nighty night and a bye bye bye.